na. Hitesh bro வாங்க வாங்க வெல்கம் ப்ரோ வெல்கம் 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 na 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 நே கேப் கீழே கிடக்கா சரி ரைட் நம்மலாம் வண்டி பின்னி அடிக்குது ப்ரோ சார்ஜர் தான் நல்லா இருக்கும் சார்ஜர் தான் கொடுமையாக இருக்குது இன்ஸ்டாகிராம் போனா முதல்ல ஒன்று வாங்கணும் ப்ரோ எல்லாம் அடி ஃபோனுக்கு ஆயுசு முடிகிற மாதிரி இருக்கு இப்போ 1000 காயின் ஒரு வழியாக சேர்த்து விட்டேன் போடு 1000 காயின் ஒரு ஸ்பின்னா போடணும்னு வச்சுக்கோங்க யாராச்சும் கிடப்பானுங்க கண்டிப்பாக 1000 காயினுக்கு ஒருத்தன் கண்டிப்பாக கிடைக்கிறான் அடுத்த இதில் தான் போடணும் அடுத்த மேட்ச் செக் பண்ணி பார்ப்போம் எத்தனை காயினுக்கு ஒரு வாட்டி கிடைக்கிறான் அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அது மாதிரி நம்ம ஏற்ற மாதிரி ஸ்பின்னா வாங்கி போடணும்னா உங்களுக்கு போடு கிடைக்குது என்னன்னு பூஸ்ட்டு ரேண்டம் பூஸ்ட் டோக்கனா ஐயா ஏன் கிடைக்குன்னு பார்த்தா ரேண்டமாக கிடச்சிருக்கு ஃபார்வர்டு தான் போயிருக்காங்க சி கார்டில் போயிடுச்சு கோகர் நல்ல கார்டு தானே சி கார்டில் ஏன் போய் வாங்க இவரை தூக்கி விடுவோம் ப்ரோ நிறையா அப்படியே இருக்கேன் நம்ம வெட்டியா கலெக்ட் பண்ணி தூக்கி விட்டுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான் ஒன்று 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 19 ஏன் லாக்ல இருக்காங்க இவனோட நம்மளுக்கு நல்ல கார்டே இருக்கு இந்த கார்டு கொடுத்துருக்காங்க தேவையில்லாத நபர்கள்லாம் டீமை விட்டு வெளியில் அனுப்ப வேண்டியதுதான் ஓசில் கம்மிங்கா ப்ரோ ஓசில் கம்மிங்லாம் இல்லை சும்மா இதுக்கு எடுத்து வச்சிருக்கேன் என்னது டிபிக்காக நல்லா இருக்கே அப்படின்றதுக்காக எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஓதியெல்லாம் வர வாய்ப்பு இல்லை நண்பர்களே ஓதியெல்லாம் வரவும் மாட்டான் தம்ப்நெயில் எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லி எடுத்து வச்சிருக்கேன் ப்ரோ நீங்கள் ஓதில் கம்மிங்காலாம் கேட்கவே வச்சு
யாரா லாக் போட்டவன் இருக்கான்? லாக் போட்டவனை கிளிக் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. ஈசாக்கு எடுத்துருப்போம் ஒரு மேட்ச். ஈசாக்கு நல்லா இருப்பான். பிளேயிங் ஸ்டைலே மஸ்டா இருக்கும். யார் லாக் போட்டவன்? கேப்ரியலா? கேப்ரியல் ப்ரோ லாக். ஆமா ஆமா இப்பதான் பார்த்தேன். நைஸ் நைஸ், தேங்க்ஸ் ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ப்ரோ. நமக்கு பஞ்சாயத்து வந்து ஈசாக் எடுத்துருக்கோம். ஈசாக்கு நல்லா இருக்கும். ஈசாக்கு ஃபார்வர்டே லிட்டரலி சூப்பரா இருப்பான் ப்ரோ. இந்த கார்டு சூப்பர் கார்டு. ட்ரிபிள் நல்லா இருக்கும். ஃபினிஷ் எவ்வளோ? ஃபினிஷ் 86 இருக்கும் போதுமே. ட்ரிபிள் நல்லா இருக்கும். ஆக்சிலேஷன் ஸ்பீட்லாம் நார்மலாக தான் இருக்கு. பரவாயில்ல. இந்த கார்டு வேணா எடுத்து போயிடலாம். அட்டாக் அவேர்னஸ் 90 பார்த்தீங்களா? பால் கண்ட்ரோல் 85, 84, 83. ஃபினிஷ் மட்டும்தான் அதிகம். ஸ்பீடு ஆக்சிலேஷன் 90, 84. ஓகே. கேர்ள் 81 வச்சுருக்கான் பாருங்க. இப்போ ஒரு 82. இப்போ கொடுத்த ஒரு மேட்ச் ஈசாக் எடுத்துப்போம். ஈசாக் சூப்பராக விளாடும். வாங்க அபு ப்ரோ வாங்க. ஈசாக் மொட்டை கை. ஹைட்டும் நல்லா இருப்பான். நம்ம இவன் ரூனியை போட்டு நம்ம மர்டோனா போட்டு விளாடுவான். மர்டோனா போட்டு மர்டோனா பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் கான்டே முன்னாடி வந்தானா பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் பின்னாடி போட்டுக்க வேண்டியதான். ஓகே கைஸ், மேட்சுக்குள்ளே போகலாம். இல்லை இல்லை ஒசிலாம் வரல ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ. ப்ரோ அது சும்மா தம்ப்நெயிலுக்காக எடுத்து வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. வேறு தம்ப்நெயில் எதுவும் நல்லா இல்லை. இது பார்க்க நல்லா இருந்துச்சு, நல்லா தூக்கி போட்டேன் உள்ள. அப்படியா ப்ரோ? அந்த எனக்கு தெரிஞ்சு நமக்கு ஃபார்வேர்டு தானே நிறைய பேர் எடுப்பாங்க. ஸோ அதனால நான் ஃபார்வேர்டு போட்டு வச்சிருந்தேன். மற்றபடி வேற என்ன, அவனும் நல்ல பிளேயர் தான். டிஃபெண்டர் தானே சொல்றீங்க? டிஃபெண்டரு ஓகே தான் ப்ரோ, அவனும் நல்ல பிளேயர். நான் இது நாமினேட் கான்ட்ராக்ட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தான் இது பண்ணி வச்சிருந்துச்சு. ஓகே, வேற வழி இல்லையே நமக்கு. இது ஓவர் ஹீட்னால தான் இதாயிருச்சான் ப்ரோ. சிஸ்டம் கொஞ்சம் லேக் ஆயிடுச்சான். அப்படி வேற எதுவும் இல்லை. நீங்க தான் கேட்டு வந்தேன். ஃபார்வேர்டு ப்ரோ. அப்படியா? பாக்குறேன் ப்ரோ, சாரி. நான் அந்த சேவ் பண்ணாலும் எதுக்கு வந்து போயிட்டே இருக்கு? எவ்வளோ ஆச்சு சிஸ்டம்? நானும் ப்ரோ சிஸ்டம் ரெடியெல்லாம் பண்ண ப்ரோ. க்ளீன் தான் ப்ரோ பண்ணி கொடுத்தானுங்க. என்னத்த ரெடி பண்ணானுங்க நீங்க வேற. ரெடியெல்லாம் பண்ண கிடையாது, க்ளீன் பண்ணி கொடுத்தானுங்க அவ்வளோதான் ப்ரோ. என்னத்த ரெடி பண்ணியிருப்பானுங்க? Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. ப்ரோ இது வந்து நான் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த சிஸ்டம்லாம் நான் ரெடி பண்ணியே பல வருடமாக இருக்கும் ப்ரோ. எப்படியும் ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ணது இதெல்லாம். ஐஃபை அப்போ பண்ணது, இப்போதான் ரொம்ப முன்னாடி பண்ணது ப்ரோ. ப்ரோ இந்த சிஸ்டம்லாம் ஆரம்பமே லேகா. இந்த சீசன் அவ்வளோதான் லேக பிடிச்சி தள்ளுறானுங்களே.
ரைட் not the ஆப்போ best of headers. அப்போ நல்லது. ஓகே. ரொம்பலாம் சரியா இருந்துச்சுன்னா அழகா ரெடியா பண்ணிடலாம் ப்ரோ. இதுல ரைசான்லயே. That's Batistuta. David Villa. In Uli Hoeneß, Peter. நான் வந்து ஏன் வந்து ஈசாக் எடுத்துட்டு வந்தேன்றது காரணத்தை சொல்றேன் நண்பர்களே. One of the most decorated என்ன players, thumbnail? but it's a career plague. புரியல என்ன thumbnailனா? Unfortunately, by injuries. I guess you can empathise with that. Yeah, there's always that element of how good could he have been. Despite it all, though, he did win 3 European titles and 3 league titles. He was a world champion. ப்ரோ இவ்வளவு நாளா நான் கண்ட்ரி வந்து யூஎஸ்ல இருக்க மாதிரி காமிச்சிட்டு இருக்கு ப்ரோ. அதனால என்ன ஃபார்வர்ட் எதுவும் Well, they're clearly focusing on that. ஏன் ஈசாக் எடுத்துட்டு வந்தேன்றதை மட்டும் That's where the சொல்றேன். crosses are coming from, where the danger lies. Cafu clearly looking the key component now with the concentration on width. Gives the defence a decision to make, whether to go zonal or man to man. In he goes again! Marvellous goal! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. What a delicious finish. That is immaculate. Yeah, the right touch in moments like that is key to ஓடவே மாட்டான். very neat and tidy. So a breakthrough already. Costa Curta. That's Rijkaard. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Conte. And here's Stoichkov. Great vision. Adams kept his eye on it, and he's there. Italy really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. And the shots! ஐயோ. Oh, easy picking. ஆஹா. That's just playing it safe. என்னடா இது? ஆரம்பமே போறானுங்க. That's a half decent try. ஓ இல்ல ப்ரோ வரலாம்ல ப்ரோ. சும்மா தம்ப்நெயிலுக்காக வச்சிருக்கேன். Size really matters, and it's time to make it matter now. தம்ப்நெயிலுக்காக வச்சிருக்கேன் ஸ்டிக்கர் ப்ரோ. நீங்க யூசிஎல் டேவா? யாரு நீ பிஎஸ்பி யாரு? பிஎஸ்டிக்கு யாருக்கும்? நைட் எத்தனை மணிக்கு ப்ரோ மேட்ச்? Rijkaard. Oh, lovely feeding is such a good mover. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And that's put paid to a promising move. Hoeneß! Sticks it away! ப்ரோ தம்ப்நெயிலுக்காக வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. ஆடியன்ஸ் ஏமாத்தலாம் இல்ல ப்ரோ. ஐயோ தம்ப்நெயில் நல்லா இருக்கு அப்படின்ற திங் எப்பயும் அடிச்சு விட்டுருவானு. பிஎஸ்வியா? பிஎஸ்வி அப்படி ஒரு கிளப்பா? Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. Things starting to look very comfortable. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. என்னடா அவன்? David Villa demonstrating his defensive quality there. திரும்பி அவன்டே பால். David Villa puts his foot on the gas. Hoeneß on a charge down the left. He's picked his way through. அப்படியா? He's had it 12 மணிக்கு taken off மேட்ச் him. நல்லா இருக்கும். Oh, the defence super just ball. about Inde. came out on top, but they were certainly tested. லாக்டா. Shot could be இன்னும் on. அடுத்த மேட்ச் தான். Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Well, that tackle was certainly sturdy. Goes down, but ஏன் nothing ஃபர்ஸ்ட் given. மேட்சே தரான்? That's a risky ball, you've got to say. Short changes him with that pass. Foot in. Probing pass. Oh, that's wonderful alertness. ஈசாக் And this is Maradona. எங்க லாகாய்க்கன்னா எங்க? Looking for options for movement. Very nicely done. Now can he find a finish? And he shoots! It's run loose. Who's going to get there? Approaching half-time and still behind. Can they make something happen now? Oh no, that was never going to make it. Hoeneß.
He's shifting through the gears here. Oh, such a clever touch. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Good ball, good take. Isco. No surprise at all that this is the guy who's had such a positive impact. Well, having that sort of player in your side is reassuring because the rest of the team knows he can make his influence count at any stage. It's simply part of his package. When he really wants to, this fella scores. Conte is sporting a guilty look after that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Now the delivery. There's the whistle for half-time. Some first-half thoughts? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. அப்பா எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கானு. இவன் யாருக்கான இந்த பிளேயர் எவனே தரல. ஓஹோ அப்படி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஈசாக்கு வந்து மொரட்டே ப்ரோ சீரியஸா ட்ரிபிள் சூப்பராக பண்ணி எடுத்து போனேன் ஃபர்ஸ்ட். அடுத்த மேட்ச் வெளில போயிட்டு வந்துடும் அவ்வளோதான் வேலை முடியும். ப்ரோ லேக் ப்ரோ லேக் ஆனாலே பஞ்சாயத்து தான். என்னடா ஷாட் சப்ப ஷாட் அடிக்கிறான் கேம் லேக் தான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ப்ரோ. இதே நம்ம அடிச்சு காட்டணும் அடிச்சோன்னு அதுதான் மாஸ்டர். And again they run up against stubborn defending. Batistuta looks to get on the end of this. Ricky Puig. Cafu. ஐயோ நான் போட்டா ஃபவுல் விடுறது இல்ல ஃபவுல்ல. David Villa and he's found a way past. போட்டத புறா தலைவா. Conte. எல்லா இடத்தையும் ஆல்ட் எதிர்பார்க்குற இடத்துல ஆல்ட். He's a sharp little shot, surely. Oh, denied brilliantly. Really anticipated that well, didn't he? நெக்ஸ்ட் மேட்சா ப்ரோ ஜாய் தெல் தூக்குற போறானுங்க ப்ரோ. இவங்க என்ன நெட் யூஸ் பண்ணாலும் அவ்வளோதான் போல. Italy have the chance to go the other way. காண்டேலாம் எதுக்கு முன்னாடி வர நீ? Oh, that's fabulous. Oh, this looks sharp. And he welcomes it in. Great chance. He scored. முடிச்சு விட்டாச்சு. Yeah, that's really well played, Peter. ஆரம்பமே It's very, very simple. The ball through to him was just காண்டே வந்து சுத்த மூட்டு பின்னாடி நில்றா தாயோலினா உனக்கு ஆட்டா புண்டை கேக்குதுன்னு போடும். வந்து கவுண்டர் டார்கெட் வந்து இவனை வச்சிடும். இப்போ வேணாம் இருக்கட்டும். நன்றி ஸ்டேக்கர் ப்ரோ. சரி ப்ரோ போல வரும். ஏன் ப்ரோ ஒரு மேட்ச் அப்படியே தோல்வியாக இருந்தாலும் ஒரு மேட்ச் தானே ப்ரோ நம்ம ஜெயிச்சிடலாம். சரிங்க ப்ரோ லைட்டாக இதை மட்டும் தூக்கிட்டு அவனை நிக்க வைக்கிறதா நம்ம வேலையை. ஒழுக்கடா பாக்ஸ் டு பாக்ஸ்ல என்னத்துக்கு ப்ரோ வேகமா ஓடிட்டு இருக்கான். அங்க பாருங்க அப்பா லேக். Well, he's going to inject a nice bit of pace into that front line, Peter. So I can see him making those runs in behind. Italy get themselves back into contention. The manager must have given them an earful at half time. It seems to have அந்த இடத்துல நின்னுட்டான்னு வெச்சுங்க அவ்வளவுதான் மாஸ். Really didn't have enough to concern the defense. இதுதான் ஈசாக்கு. In with the challenge. Hernes.
It's a searching pass. ஆனா இந்த மேனேஜரை வச்சு விளையாண்டுமே உன்னால இது பண்ண முடியல பாருடா. அதை நினைச்சா எனக்கு திப்பா He's only too happy to take that back. Isco is the team's great visionary. Plays the ball back. இசாக்கு தலைவா எடுத்து தலைவா. Nice sequence of passes this. Hernes. This is the time you need that pace. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. இந்த ரூட் That's really well cleared. Now it's Batistuta. Cafu. ஓடுறான் பாத்தீங்களா? அதுதான் மேட்டர். Oh, some tackle that. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. He steps in, and that's the end of that. That's a little pass somewhat off target. Conte. And it's Rijkaard. Isak is onto this. Showing good feet. Maradona going face to face with his great rival. And it's Koundé. Maradona providing an outlet on that flank. சூப்பர் பால். Now this could... Isco! Uh-uh. It's loose now and they want to get it back. And he's in on goal. Takes a shot. நீ போ. And it's in. Italy are back in business. That was easy. Almost too easy. அப்படியே bro இல்ல bro எனக்கு டிஃபென்ஸ்ல போட்டாதான். That's the kind of interplay they've been working on in training and it came off beautifully. ஓரளவு கொஞ்சம் நல்லா இருப்பான். நான் வந்து எதுக்கு ஈசாக்குன்றது சொன்னேன்ல गाइस. ட்ரிபிள் நல்லா பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா ஈசா வச்சு விளையாடலாம். Well, needless to say Peter, they're eager to get going, but you have to wonder how much these boys have left in the tank. Cafu. ஃப்ரீ கார்டு கூட ஈஸியாக நல்ல கார்டு தான். நான் சத்தியமாக சொல்லுவேன். ரிவீல் பண்ணி நல்லா விளாண்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக கம்மியாக யூஸ் ஆகும். பின்னாடி ஆட்டோமேட்டிக்காக பின்னாடி பின்னாம இருங்க. அதுதான் நமக்கு தேவை. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though. அம்மா பா. ஆஹா. கரெக்ட்டா போடுறதுன்னு சொன்னாது. ரைட் காட்ட போதா? That's very disappointing, it has to be said. Can he get it through? Well, they could break here. வலாக பாருங்க. தான் ப்ரோ மேட்டர். Has not gone well. Isak. That's really well maneuvered. Ricky push, and that could set him on his way. ஓடி. சந்தோஷ் ப்ரோ வாங்க வாங்க. சென்னை பையன் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. Yeah, they were looking for a counter attack. Maradona, good driving run. ஐயோ தடுக்கறனா அது கோலே. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. And that pass just didn't quite work. Time added on will be 2 minutes. பின்னாடி ஏன்டா பால் வாங்குற சார்? And that's been intercepted. That was பின்னாடி பால் வாங்குனா well stopped. So that's it. It is all over. சோ பின்னாடி பால் வாங்கலாம். சூப்பர் பால் ப்ரோ அது. Sporting perspective, it lacks winner of course, but நல்ல மேட்ச். லெவல்ல லாக போட்டானுங்க ப்ரோ. அப்படியே ஏன்டா 5 பாயிண்ட் மைனஸ் ஐயா. ஃப்ரீ டு ப்ளே விளையாடுறவங்களுக்குலாம் சத்தியமா சொல்றேன் ப்ரோ, கோயில் கட்டியே கும்பிடலாம் ப்ரோ. போட்டு பிரஷர்ல விளையாடுறானுங்க பாய்ஸ்லாம். கைஸ் பார்க்குறவங்களாம் சேனல் அப்படியே லைக் மட்டும் பண்ணிட்டு பாருங்க. கைஸ் புதுசாக பாருங்க அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் தட்டி விட்டுட்டு பாருங்க.
எத்தனை மைனஸ்? 5 மைனஸ் ப்ரோ. 5 5 மைனஸ். பை. பிரெயின் ப்ரோ வாங்க, வெல்கம் வெல்கம். நோவா ப்ரோ என்ன ஆளே காணோம், என்ன கதை? ஆஹா, தலைவனை தூக்கி சொல்லி விட்டானுங்க ப்ரோ. சொல்ல வேண்டியது ட்ரிபிள் பண்ற கேரக்டர்ஸா இருந்தா யூ கேன் கோ வித் ஈசாக்கு ப்ரோ. ஈசாக்கு வந்து திடீர்னு வித்தையெல்லாம் காட்டுவான், அதனால நீங்க வந்து நம்பி போலாம். சரியா? டோன்ட் வரி. ஈசாக்கு நம்பி மேட்சுக்குள்ள எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா, ஈசாக்கு பெட்ரி அவங்கெல்லாம் எடுத்து போட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்குன்னு எல்லாமே ட்ரிபிளாக எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது. லைட்டாக கொஞ்சம் டிஃபரெண்ட்டாக எடுத்துகிட்டு போகணும். இப்போ நான் வந்து மர்டோனா வச்சு நல்லா ட்ரிபிள் பண்ணுவேன். இப்போ இனியஸ்டா அதெல்லாம் வச்சு ட்ரிபிள் பண்ணலாம். The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So it's away we go then. Right card. Maradona, Ruben Dias wins the duel this time. இவனை பாக்கெட் பண்ண ப்ரோ அவ்வளவுதான். Messi going face to face with his great rival. ஃபார்வர்ட் போறேன். திரும்பி பால பாஸ் போட்டு டோர்ஸ். This particular team's operation is Pep Guardiola. பால் தப்பா போய். Someone who can dictate the tempo. நான் நினைச்சது ஒண்ணு, நடந்தது ஒண்ணு. The game is a step above most. Yeah, he's a thinking man's footballer, isn't he? Indeed, and I'm really looking forward to it. bro ஜே. ஆஹா, கோலி முடிந்தது. கோலி முடிந்த தருணமா? எம்மா போட்டான் ப்ரோ தலைவன் குட்டி. தலைவா டோரஸ் எடுத்துறா. ஹை கார்டு மர்டோனா. Maradona has a shot. And the ball's he's been caught. It's fallen kindly here. முடிந்தது. Well, talk about a real rude awakening. It's அடியே பாத்தீங்களா? The defense saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. போன மேட்ச் நெட் லாக் ப்ரோ, இல்லனா போட்டு பாத்துறேன். But even that couldn't save them this time. Well, listen, last line of defense and you don't get it right, then you're paying a visit to your net. What a ball. Oyo, sama ball ra. Themselves unexpectedly behind. And here's Rijkaard. Bro, இதெல்லாம் நல்லா அடிச்சிருக்கலாம் ப்ரோ. ச்சா. தான் ப்ரோ டோரஸ். வேற ஏய் பேல் அண்டே ஓடுறா தலைவா. And the score is 1-0. Costa Curta. பஞ்ச்கா Ruben Dias gets across to intercept that. ஒரே பால்ல உள்ள கொண்டு போறான் பால். ஒரே பால் தான். So what can they make of this? ரைட் கார்டு தலைவன். Great ball and he's in here. ஆஃப் சைடா அடச்ச தலைவனை வச்சு அடிச்சிருக்கான் ப்ரோ. வள்ளியன கிக் ஒரு நல்லா இருக்கும் இந்த ரைட் கார்ட்ட. நண்பர்களே காண்டே மர்டோனா. It's Maradona. ஓடி முடிஞ்சு. Messi. இதெல்லாம் ஒஸ்டடா டேய் அப்பா. ஒஸ்டடா. Oh, taken with style. They're level in a trice. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine Iniesta. spell, which for me deserved that Iniesta equaliser. to How very smart. He just ஏய் right. என்ன ப்ரோ Defensive பால் வாங்க ஆனா இதா really மாட்டேன். poor one to give away. Yes, the movement போடு bro. was very good, but the defense made it way too காண்டே மிஸ் பண்ணிட்டு போங்க. காண்டே வந்து கரெக்ட்டா யூஸ் பண்ணி Iniesta மர்டோனா. This is exactly பாத்தீங்களா தலைவன் டிஃபென்ஸ் மார்க் ப்ரோ. when you have so much class from both sides. டோரஸ் The next goal is going to be so significant. கோல் தான். என்னடா எல்லாத்தையும் காண்ட் எடுக்கறான். ஐயோ I think he's done great there, both reading விட்டு பவர் அடிக்கிறேன் காண்ட் எடுத்துறான். Italy with their first corner, the first in the game for either side actually. Iniesta. பஞ்ச்கா. Milan are looking to go forward now. உடைஞ்சு டிஃபெண்ட் மட்டும் உடையக்கு அப்புறம் முடிஞ்சு. பால தூக்கி போட்டான்னு வெச்சுக்கோங்க. கரெக்ட்டான பிளேயரா இருந்தா பால் போட்டுங்க. It is clear to see that he is not at all happy with that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Iniesta.
Iniesta. He is just caressing the ball. Goes for a shot. அவ்வளவுதான். Goal, Italy. டேய் Into the டேய் lead டேய் once டேய். more. இந்த இடத்துல நமக்கு எந்த பிளேயர் கரெக்டா வந்தா நமக்கு தெரியும் bro, எவனை சட்டிக்கலாம் எவனை சட்டிக்க கூடாது. இது நம்ம பேருக்கு வேண்டிய டிவிஷன் 1 மின்னல் மாதிரி நிறைய ஸ்கிரிப்டுகள். Turn pass. இப்போ கூட ஒரு மைனஸ். Now the breakaway. அந்த இடத்துல டிஃபெண்டர் திரும்புறப்ப நம்ம பால் வைப்போம். Outlet on that flank. And a chance. இங்க பாரு கோல். Oh, what has happened here? Has a look and place it forward. And he's intervened well there. Iniesta. கோல்னு Looking for நினைக்கிறேன். options for movement. Chance, surely. அப்பா காணும். என்ன தாவுறான்? Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get their reward if they can stick at this. ஒலிவர் கான் மாதிரி அப்பா மொரட்ட தாவுறான் ப்ரோ ஆளு. It's a decent ball. Aims beyond the defence. Oh, he's been caught napping. நம்ம பாஸ் போறோம். Half time coming up, and little doubt as to which of the two sides is the happier. Ruben Dias cuts it out. Messi. And it's Rijkaard. நல்ல பாஸ் ரானா. Lovely pass, but can he get there? Guardiola. எப்போதுமே டிவிஷன் 1 பிளேயர் டிவிஷன் 2 பிளேயர் எல்லாம் உஷாராவே இருக்கும் நண்பர்களே. ஏன்னா எப்ப எவன் வந்து என்ன வித்தையை காட்டுவானே தெரியாது. சத்தியமா நான் சொல்றேன். இதெல்லாம் இங்க பாருங்க முடிச்சிட்டான் பாருங்க. 3 கோல்லாம் போட்டு வச்சுக்கிறான் என்னைக்குமே நல்லது. ஃபவுல். ஆஃப் சைட் ட்ராப் வச்சு ஆடுறான்னு நினைக்கிறேன். To stoppage time, whistle due any moment. Torres, please, boy. Great vision. And Torres! It's loose and there's a race for the ball. ஏண்டா இடிக்குறானே இவ்ளோ இடி ஒரு ஃபவுலாச்சி தராங்களா பாருங்களேன். And we've reached half time. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition. Instagram. He knows how crucial the next goal will be. Italy are leading 2-1, but things are very much in the balance here. ஃபவுலா ஏகப்பட்ட ஃபவுல் ப்ரோ. 1500 ஃபவுல் வச்சிருக்கானுங்க. ஒரு 4 கீ பிளேயர் ப்ரோ. ஒரு மெயின் 11 இன்னொரு 4 கீ பிளேயர். இவங்களுக்கு வந்து 4 ட்ரிபிள், ஒன் டச் பாஸ், ஒன் டைம் ஷாட் அந்த மாதிரி நீங்க ஸ்கில்ஸ் வச்சிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் ஜெயிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்கில்ஸ் வச்சிருந்தீங்கன்னா போதும் கைஸ். ஈஸியா அடுத்த மூச்சை போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். அவ்வளவுதான். இந்த மாதிரி 4 ஸ்கில் இருந்தா போதும். இப்போ கண்டிப்பா ஃபார்வர்ட் இருக்கவனுக்கு வந்து ஒன் டைம் ஷாட் கண்டிப்பா இருக்கும். இருந்துச்சுன்னா கரெக்டா பால் உள்ள போகும். அப்பதான் டக் பாலை வாங்கின ஜோருக்கே அடிப்பானுங்க. ஸோ அதான் ஒன் டைம் ஷாட். அப்புறம் ஒன் டச் பாஸ் அந்த மாதிரி ஒரு 4-5 ஸ்கில் எல்லாத்துக்கும் இருந்தாலே போதும், ஜெயிச்சிடலாம். வணக்கம் வசந்த் ப்ரோ, வாங்க, வெல்கம் ப்ரோ. வாங்க, நைஸ். ஆமா ப்ரோ. நைஸ். பார்க்குறவங்களாம் அப்படியே சேனலில் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. அப்படியே புதுசாக பார்க்கீங்கன்னா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. தமிழே நல்லா தானே இருக்கு ப்ரோ, ஏன் ரொம்ப இதாவா இருக்கு? கிருஷ்ணா ப்ரோ, இந்த கிருஷ்ணா ரொனால்டோ சூப்பர் கார்டு ப்ரோ.
நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. இவனும் சரி பேலும் சரி. பேலு டிஃபெண்டர்லாம் அடிச்சு ஓட விட்டுறலாம் தலை. டிஃபெண்டர்லாம் கேப்ரியல்லாம் சுத்த வேஸ்ட்டு. சலீபாவும் சுத்த வேஸ்ட்டு. 4-2-2வா? மெல்டா மட்டும் நல்லா ஆடுவான். மேக்கலையும் இவன் கிராஸ் பேமர் ப்ரோ. அவ்வளோதான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். கிராஸ் பேமர் ஐடின்னு நினைக்கிறேன். பாக்கெட் போட்டு விடுவோம் வேணா நமக்கு. கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோக்கு பாக்கெட்டு போட்டுருவோமா? டெனில்சனுக்கு போடுவோம். டெனில்சனுக்கு ஒருத்தனுக்கு. இன்னொன்று வந்து இவனோட ஹெட்செட்டுக்கு சார்ஜர் கொடுக்கலாம். இந்த சைட்லேருந்து தானே கிராஸ் போடுறான். அப்போ வந்து நம்ம இன்னொன்று வந்து இவனுக்கு கொடுத்துருவோம். பேலுக்கு மேபி கிராஸ் மாற்றி மாற்றி போட்டான் அப்படின்னா பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா அந்த சைட்லேருந்து கிராஸ் போடுறது இப்போலாம் அந்த அளவு அக்யூரேட்டாலாம் கிராஸ் போட மாட்டாங்க. ஹெட்டுடா, ஹெட்டு மட்டும் வேணும். சரிடா சரி. So bring it on. High expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. ஓதெல்லாம் எப்படி ப்ரோ வருவான்? வரமாட்டான் ப்ரோ. போற தம்ப்நெயில் ஒரே தம்ப்நெயில் வச்சா நல்லா இல்லை. அதனால தான் சரி சும்மா ஒரு மாற்றி பார்ப்போன்ட்டு பார்த்தேன். வேற என்ன தம்ப்நெயில் ரெடி பண்ணுறதுன்னு தெரில. தூக்கி போடுறேன். Well, here he is, the epitome of athleticism and speed. That is Gareth Bale. Yeah, simply one of the best left-sided attackers of his generation, Peter, with all the tools to improve any team, and then all that flair. Yeah, bro, even this bro. Now, doesn't it, that he started his career down on the south coast as a left back, of course. Yeah, and when you think about left back, usually poor attackers end up there, but he went on to do great things at the other end. இவன் இங்கிட்டேருந்து கிராஸ் ப்ரோ, அங்கிட்டேருந்து இது இந்த மாதிரி வச்சிருக்கான். பரவாயில்ல, ஒரு டாட்டிக்ஸ் வேண்டாம். Excellent interception. Danielson. Vardiol. Now, can they get him away? Always onto this. வாய்ப்பே இல்ல தம்பி. Now that's well seen. அவன்டே போகுது எல்லா பாலும். Rijkaard. Played into space. பேலுக்கு ஒரு லாக். பேலுக்கு போட்டாம. Italy appearing to have the better of things in these early exchanges. Can he get it through? Oh, super find. Takes a shot! Well, now it's a race for the ball. Cannavaro. And Iniesta. That is good pressure, just hounded him off it. Here's found, it's Cristiano Ronaldo! Well, that wasn't too dissimilar to the previous attempt. அந்த இடத்துல எனக்கு ஆளே இல்ல பாருங்க. நான் பஞ்சாயத்துல ஆள் இருந்தா கொஞ்சம் இது பண்ணலாம். ஆளே இல்லாம என்ன பண்ணலாம்? He slid in and that has raised the temperature on the touchline. Italy have the chance to go the other way. Ada sai. And he's there to retrieve it. Makaleli. நம்மளுக்கு எப்பொழுதும் ஆப்போனன்ட் ஆஃப்லைன் போனா விளையாட கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். அதான் அது ஸ்போர்ட்ஸ் கிடையாது. அது சொல்லுவேன் ஆனா விளையாடலாம். He's shifting through the gears here. Whips it across. Iniesta. Makaleli. ஆஹா காண்டே. Too smart. Over to the left. ராக்கெட் பாக்கெட் பண்ணிட்டேன். சூப்பரா. ஆமா பாரு. Excellent interception. Iniesta. லாகா பாருங்க bro இப்படி ஆகும். On the gas. Iniesta. Good strong midfield running here. ஓட்டன ட்ரிபிள் பண்ணானா நான் Mings wins the duel this time. Mings did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And this is Maradona. Stoichkov receives it in a wide position. Hey. Danielson. Not much subtlety about that challenge.
ப்ரோ ஃபார்வர்டுக்கு நல்லா வச்சிருக்கான் ப்ரோ கவுண்டர் டார்கெட்டை போட்டு This வச்சிருக்கான். is Ronaldo, and the shot's on here. Bale! They've scored! ஓ கொலை பண்ணிடுது. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in தயவு செய்து concentration. லூசு பூதி மாதிரி பண்ணாரா தயவு செய்து. Chelsea have penetrated for the first time. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. ப்ரோ லேக போட்டு தாவட்டிக்கிறான். Looking to play him in. Conte. காண்டே. Oh, that's nice. Maradona. இந்த சைடு பால் போட்டாலும் அடிப்பான். Makaleli. அவனுக்கு மட்டும் கரெக்டா ஆப்போனன்ட் காலுக்கு போகுது. ஆனா எனக்கு போட்டா மட்டும் It's Cristiano Ronaldo. Costa Curta cuts it out. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Costa Curta. Oh, that is a good ball to find him. Jolly Militao முடிந்தது. gets it clear. Oh, that's been cut out. Well played. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Torres providing an outlet on that flank. Oh, good ball. அதையும் தடுத்து விட்டான். It's loose now, and they want to get it back. அதையும் தடுத்து விட்டான். And it's Kunde. Can he latch on to this? Now it's Iniesta. He's got tall. And that's caused a worry or two. இந்த இடத்துல மரணம் ஆடுது பால். Certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't. மனக்கணக்கிலே எல்லாத்தையும் முடிச்சிடணும். கேமே மனக்கணக்கில் முடிச்சிடணும் அவ்வளவுதான். Now it's Torres. Iniesta. Bumps him off it and wins back the ball. சூப்பரா டிஃபெண்டர் தான் ப்ரோ டிஃபெண்ட் பண்ணா ஐயோ கனவர வந்திருப்பான் பாருங்க. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. And we hit half time. டிஃபெண்ட் தான் ப்ரோ. Nice pass. நம்ம போறது புறாமே மொரட்டு பாஸா தான் ப்ரோ இருக்கும். It's been compelling. ஆனா என்ன பால் வந்து நம்ம ஆளுங்க காலுக்கு போகுது அவ்வளவுதான். அந்த பால் வந்து காலுக்கு போயிருச்சுனா அது கோலா தான் இருக்கும் கண்டிப்பா. Keep the intensity high and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. And we are already promptly back underway. Italy can really do with some bigger names standing up here. Can he finish? Aha. There's a chase on to retrieve it. Isco. காண்டே ப்ளீஸ் காண்டே தயவு செய்து முன்னாடி வராத காண்டே. And it's played in here. ப்ரோ லாங் பாஸ் நல்ல லாங் பாஸ். Gets across to intercept that. Iniesta. Stoichkov. Isco. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Out to the left it goes. And it's Maradona. Fernando Torres. டேய் பீஸ்ரா. Job done. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. என்னடா நடக்குது இங்க? Iniesta. Sort of an apology there. போக போற நினைச்சா Down கம். to a simple miscalculation. No more, no less. Italy do have a chance to counter here. டேய் வாங்கடா தயவு செய்து. That is ended up in no man's land. Italy still chasing a one-goal deficit here. முடிச்சானுங்க ப்ரோ தோடி. Now it's Cristiano Ronaldo. Oh, that pass isn't the best. Conte. Well, this man's contribution is, as you would expect, proving terrific. Well, having that sort of player in your side is reassuring because the rest of the team knows he can make his influence count at any stage. It's simply part of his package. When he really wants to, this fella scores. ஒரு முண்டையுமே பண்ணலையா? ஐயோ ப்ரோ. அத்தை. மே கான்டாக்ட் டிஃபென்ஸ் குடுறோம் ப்ரோ. Conte. ரைக்கர் ஃப்ரீயா இருக்கான். சூப்பர் பால். சூப்பர் பால்ரா சூப்பர் பால். Taking risks, they may well be happy just to level this. ஐயோ ப்ரோ சீரியஸ்லி ப்ரோ லிட்டரலி ஐயோ ச்சே.
Italy really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Well, they're looking a whole lot more urgent now. I think they just have to keep You forcing what the issue. They'll get clinical. Iniesta. bro என்ன bro பண்ணுங்க ஐயோ கால் கிட்ட கரெக்ட் And it's Conte. Iniesta. bro டென்ஷன் ஆகுது bro. Now it's Cristiano Ronaldo. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Iniesta. Iniesta going face to face with his great rival. அடா போங்கடா. Accurate pass. bro பால. Aimed beyond the defence. Bale was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Shoots! என்னடா சும்மா அடிச்சா கோல் போகுது எப்பறா நீங்க? 2 up now, and they are cruising. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. So that's 2 now without reply. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on until bro அந்த இடத்துல கரெக்ட்டா வந்தறான். நல்லா டிஃபெண்ட் என்ன சமயம் வரான். And they're quick to get it back. And here's Maradona. It's Maradona! And somehow he managed to miss it. Oh, that miss could இவன் வேற தட்டிட்டே இருக்கான் bro. missing too many of those. Maradona goes short. Swings it across. இந்த ஃபர்ஸ்ட் டச் மட்டும் எந்த பால் அப்படிங்கன்னு மட்டும் தெரிஞ்சிருக்கும் செத்தானே bro. Now it's சூப்பர் பால்ரா. And he's intervened well there. Well, the runner's been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't. Bale! நான் bro விளையாடுறானா? நான் தான் bro பாட்டு மாதிரி போயிட்டு. Well, judging by his reaction, he clearly feels he should have made more of it, but he's looking very much like the big threat at the moment. Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from here. Adams. He's a sharp little ball here. Isco. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. That has been cut short. Passing is crisp and sharp. He steps in, and that's the end of that. So just 1 extra minute for stoppages. Now it's Cristiano Ronaldo. And we're done. கன்வெர்ட் ஆமா bro. சார் 2-3 பால் நல்லா அடிச்சேன். பரவாயில்லை அடுத்த மேட்ச் 4-2 கொண்டு வந்துட்டான் bro. இல்ல அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது, நம்மளே 4-2 கொண்டு வருவோம். ஆனா பால் எடுக்கிறது கரெக்டா ஆள் இருக்காங்க. பேல இது பண்ணிருக்கலாம் விடுங்க. அடுத்த மேட்ச் காண்டே இது டிஃபென்ஸ்ல போட்டு வர வழியே கிடையாது. எல்லா மேட்சும் குறுக்க அந்த கௌசிக் வந்தான்ற மாதிரி தான் தலைவன் விளாடுறான். லைட்டா போட்டு பொழந்தானா நல்லா இருக்கும், பொழக்க மாட்டானே. அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை இல்லை, அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். வாங்க வாங்க வாங்க. நீங்க ஐடி புஷ் பண்ணீங்களா இல்லையா? ஃபோர் டூ டூ இல்லை ப்ரோ, 4-2 அதுவும் நல்லா ப்ரோ. அதெல்லாம் வழியாகுது. ஆனால் நான் சொல்கிறேன்னா அந்த ஃபார்மேஷன் யூஸ் பண்ணால் ஒரு சில டாக்டிக்ஸ்லாம் வேணும், அப்போ தான் யூஸ் பண்ண முடியும்.
கண்ட மாரி பிளேயரை போட்டோன்னா போட்டு பொழந்து விட்டுருவானுங்க ப்ரோ. பெஸ்ட் கதையாயிரும். சும்மா போட தலை எதுவும் கண்டென்ட் கிடைக்கிறதில்ல, போட்டு விட வேண்டியதான். இதோ அவன் வச்சிருக்கான் பாருங்க கொடூரமா. பின்னாடி இருக்க 4 பேர் இருந்து ஈஸியா தடுத்தலாம். ஆனா இந்த ஒடினோ அவன் இருக்கான் பாருங்க, ஓடியோ அவன் இருக்கான்ல, இவன் வந்து டைரக்டா தூக்கி பட்டூசாக்கு போடுவான். இந்த செர்ஜினியோவும் டைரக்டா தூக்கி பட்டூசாட போடுவான். ஸோ அவனுங்க வந்து ஒரு கிராஸ் பேமர். மேபி அவனுக்கு இது கொடுத்து தான் நல்லா இருந்திருக்கும் இன்னைக்கு. தலைவா நோவா அப்புறம் சொன்னா கரெக்டா இருக்கும். இருந்தாலும் 3 டிஃபெண்டர் வேணாம். அதான் நான் பார்த்தாலே தெரியுது. ஏன்னா இவனுங்க 2 பேருமே கிராஸ் தான் போட்டு சாத்துவானுங்க. இவனுங்க எந்த யாருக்கு இவன் போடுறான்னு கண்டிப்பா பட்டூசாக்கு தான் போடுவான். மற்ற யாருக்கும் ஆள் இல்லை. ஏன்னா மற்ற 2 பேருமே குட்ட பசங்க. ஸோ பட்டூசாக்கு அப்புறமேட்டு என்ன டார்கெட்டை வந்து கொடுத்துருவாங்க. டிஃபெண்டருக்கு கான்டே போட்டு டிஃபெண்டுக்கு பட்டூசாக்கு வேணா போட்டு வைப்பாங்க. இல்லை இவங்க 2 பேரும் தடுத்து நிப்பாட்டிடுவோமா? ஆமா ஆமா தலை பேரு மட்டும்தான் சிவாஜி. அண்ணா எப்பொழுதுமே எம்ஜிஆர் தான். அந்த மாதிரிதான். ப்ரோ அந்த ஆனா அது பேசணுன்றதுக்காகவே பேசுறேன். சின்ன பசங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தயவுசெய்து வீட்டில் போய் படிங்க. 18 வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்க மட்டும் நம்ம யூடியூப் சேனலில் பாருங்க. அதெல்லாம் கேமோட ஒரு ஃபன் ப்ரோ. அவ்வளோதான். அந்த கேமோட ஃபன்லேயே நிப்பாட்டிடணும். அதை தாண்டி எதுக்குமே போகக்கூடாது. இல்லை இல்லை ப்ரோ, ஹைட் இல்லைனாலும் சூப்பராக ஜம்ப் பண்ணுவான். சீரியஸா ப்ரோ, ஹைட் இல்லைனாலும் ஜம்ப் செம்மையாக இருக்கும் ப்ரோ. உண்மையாக சொல்கிறேன். நீங்கள் நினச்சி பார்ப்பேன். ஆனால் ஹைட் இல்லைனா ஜம்ப் சூப்பராக பண்ணுவான் ஆள். சீரியஸாக நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் வேணா பாருங்க, நான் சொல்கிறேன் பாருங்க. ஏன்னா சரி விடுங்க, கணவராகவும் ஹைட் 2 பேருமே நல்லா தான் ப்ரோ ஜம்ப் பண்ணுவானுங்க. ஆடம்ஸோட அவங்க 2 பேரும் நல்லா ஜம்ப் காட்டுறேன் பாருங்க. நல்லா ஜம்ப் இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் கூட அவனுக்கு ஜம்ப் கொடுக்கலாம். வேணா கொடுத்து வேணா பார்ப்போம். டிஃபெண்டை கம்மி பண்ணிட்டு வேணா ஜம்ப் கொடுப்போமா அடுத்த மேட்ச்? Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. வைத்தர் ப்ரோ இந்த காரியம் நீங்க செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் பேசி பார்த்துருந்தா ப்ரோ. அம்மாடி 5 ஃபார்வர்டு. And that gets things running. And he was quick to react. Isco going face to face with his great rival. Maradona, and he welcomes it in. There's the shot. It's loose and there's a டேய் லவடே என்னடா? Well, it's not very often that we single out the team's goalkeeper as their most influential player, but I suppose we can make a special exception for this fella, Iker Casillas, Jim. No doubt about that, Peter. I mean, whether it's through making saves or just through his sheer presence, he has a huge influence on any team he plays in. Leading from the அவனே back. விட்டான். Exactly. பின்னாடி போய் மாட்டிட்டான். Oh, there's a probing ball. Messi pinches it off him. It's a good run down the right, and he's managed to get free. ஓய் இதுவும் போறான் ப்ரோ. Cannavaro defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked. டேய் பால இறா ப்ரோ. லாகா பாருங்க ப்ரோ, கருமம் ப்ரோ. Now it's Messi. He's got plenty of space out wide here. Otto. And it's Beckham. Shot a goal! Well, he should have done better, and he knows it. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. இப்ப இருக்க சின்ன பசங்களாம் நல்லா செய்யறானுங்க ப்ரோ. Adams. Oh, both starting the game at a pretty சரியா decent சொல்றேன். இப்ப tempo. இருக்க சின்ன பசங்களுக்குலாம் ஒரு இது கிடையாது ப்ரோ. It's a decent ball. Maradona. ஈசாக்கு ஈசாக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இது பண்ணலாம்.
And that's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Well, height could make all the difference on these set pieces. Cleared without hesitation. தப்பாலாம் போட்டு பழப்பாரு ப்ரோ. Barcelona are looking to நான் move மாட்டேன் forward தானே now. போறேன். He's got Mistake. away. Tries to play it through. Oh, that was vital. It's Neymar! Goal! Barcelona! Barcelona are in front. And that is fabulous. A true beauty of a goal. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. So we have our breakthrough. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try என்ன ப்ரோ எல்லா பாலையும் தடுக்கறானுங்க. த்ரூ பாஸ் போடலாம் போல இருக்கு. no force to come out. த்ரூ ஐயோ. And this is Neymar. Oh, now here's an interesting matchup. Now then, clash of the egos. இந்த ஸ்கில்லாம் எப்படின்னு தான் தெரியல ப்ரோ. That's very neat. And he shoots. நல்லா விளையாடுறான் ப்ரோ. மாடி. They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. Stoichkov! And that's caused a worry or two. ஹார்ட் அடிச்சு பாப்போம் என்ன That's பண்றாரு. confidence for you. Distance doesn't even bother him. And he's intervened well there. Great pressure, plenty of it. Now it's Rijkaard. Maradona. ஏய் Played out to the left flank. Now it's Park Ji-sung. நெய்மார். And it's made its way to him. அவ்வளவுதான். Aimed beyond the defence. நெய்மார்ட்ட பால் நெய்மார் வச்சு வித்தை அவ்வளவுதான். Stoichkov was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Isak receives it in a good... Isak! அவன் ஏன் ஈசாக் எடுத்தேன்றது காரணமே இந்த ட்ரிபிள்காக தான். ட்ரிபிள் சூப்பரா பண்ணுவான் ஈசாக். இந்தியா இருந்தாலும் நல்லா ட்ரிபிள் பண்ணுவான். That is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It Nah, was ball measured, போயிட்டே it இருக்கு. was simply inch perfect. ப்ரோ இந்த மாதிரி தப்பு தயவுசெய்து நீங்களும் பண்ணாதீங்க. This is threatening to become a really good game. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. Now looking to orchestrate a counter. Tries to pass it through. That ball looks a good one. And he's made sure that's not getting through. எப்படி வந்து தடுக்குறாங்க எம்மா. The run has been sold a little bit short there. Italy clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was அந்த இடத்துல நிக்கலாம் இதுதான் பண்ணும். பாஸ் தான் பண்ணணும். He's in a good position here. Great defending, strong and determined. Isco could try cutting inside here. Opts to play it back. அவ்வளோ பேரு பாத்துக்கு இருந்துமே யாழை தூக்கி கரெக்டா இவன்ட போட்டான் பாருங்க. He's in plenty of space here. That's good play. Isco, and they can counter here. Knocks it into space. அவ்வளோ பேர் இந்த யாழ் போட்டான் பாருங்க பாசுக்கு இவனுக்கு. Kunde does well to get it back. And that's gone loose. And he's quick to snatch it back. Played out towards the right wing. He's shifting through the gears here. And the first half is done. ரன்னிங் போடுங்க. So engaging and இங்க ப்ரோ போட விடுறான் அவன் காலு நம்ம கரெக்ட் ப்ரோ அவன் நல்லா இது பண்றான் ப்ரோ. அவன் தைரியமா இருக்கான் ப்ரோ. நான் என்ன சொல்றேன் நம்ம 5 ஃபார்வர்ட் வச்சிருக்க தைரியத்துல ஆடுறான் ப்ரோ. அது அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. டிஃபெண்டரே 4 பேர் தான். 5 பாருங்க 5 என்னடா நெய்மார் பிசாவே பாக்கெட் போட்டு விட்டுருவோமா ப்ரோ? நெய்மார் வச்சானே வித்த கட்டிட்டேன்.
தலாடே வெல்கம் ப்ரோ. பிரவுன் பால் அதான் 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 நான் கரெக்டா போயிரும்ட்டு பாக்குறேன். இருக்கதுலே ஏர் பால் தான் ப்ரோ மாஸ்டர். கரெக்டா பாஸ். ஆனா எல்லாமே எல்லா டைமும் ஏர் பால் செட் ஆகாது. அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் நான் ஏர் பால் எடுப்பேன். Turns back here, probably the best option. அத நான் இப்ப இது வச்சு ஆடுறேன்ல, இது மாத்தி வச்சு ஆடுறேன் ப்ரோ. உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியுமா? அந்த முன்னாடி கீழ ஒரு ஏரோ மார்க் மாதிரி வரும்ல, இப்ப அதை எடுத்துட்டேன். அதனால கொஞ்சம் இப்போதைக்கு Isco, Conte, great vision, and here's Isak, நல்லா பாத்துக்கலாம். Rodri, Messi, மெஸ்ஸி அப்படியும் பாலம். a sharp little ball here, and Adams, nicely weighted ball. Serginho's a mighty நான் effort. எதிர்பாருங்கன்றது. Lingered over it, and the chance to counter had gone. Peter, the best counter-attacks are pacey and incisive, we know that, and that one never really got going. He's through here, and this is Stoichkov. Decent chance! In for the pieces! பாடி And yes, it's there! வீடியோஸ் போடு நண்பா. அடடடி. கண்டிப்பா வீடியோஸ் போடுறேன் ப்ரோ. என்ன நான் வீடியோஸ் எங்க ப்ரோ எமே கிடைக்க மாட்டேங்குது. என்ன வீடியோ போடுறதுனே கிளம்பியது ப்ரோ. ஏதாவது நல்ல உங்களுக்கு கண்டென்ட், எனக்கு தெரிஞ்ச கண்டென்ட் வச்சு உங்களுக்கு போட்டு விடுறேன். His instinct told him that the keeper would struggle to cope with that, so top marks for him following up. I think it's really sharp play, it was well read, and he was... Isak gets the chance for a shot! Goal, Italy! And the game is well and truly turned. போறேன் நான் போட்டு பார்க்கறேன். இதோ கம்பா குட்டாச்சு. அவன் அந்த இடத்துல லாக் simply tragic defending when a renowned எத்தனை மேட்ச் லாக் கொடுத்தானுங்க. It's how he built his reputation. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Maradona. A heavy challenge. ஆள விட்டோம் பாத்துறான் மின்னல் மாதிரி போறான். Interception. That looks a good cross. Rijkaard, a player so deservedly decorated with praise and glory. ப்ரோ இந்த இடத்துல மிஸ்டேக் எவ்வளவு பெரிய மிஸ்டேக் பண்றேன் பாருங்க ப்ரோ. அவன் நம்ம பால் இது பண்றான். Italy have hit a quick fire double here and are ahead now by the odd goal in 5. Looking for the run, and he's straight offside. லாக் இல்ல ப்ரோ, ஸ்விட்ச் பண்ணிட்டாங்க அதான் டிஃபரன்ஸ். ஓ ஓகே ஓகே. லாக் மாதிரி டக்குன்னு தெரிஞ்சோ. லவடே இது கிராஸ் இது மாதிரி வச்சு வந்துட்டானா டக்குன்னு டிஃபரன்ட் டக்குன்னு. Maradona, Conte, the man synonymous with solidity. Now it's Isak. Nice interception, well timed. இந்த மாதிரி எடுத்துட்டான். And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. ஐயோ இது பண்ணேனே. ஓ பா closing in on the last quarter of an hour. And the through ball. சத்தியமாடா டேய் என் மேல செம்ம மிஸ்டேக் ப்ரோ நீ. Sixth sense. And that has been clubbed away. Looking to play him in. That looks a cracking ball. Cleared away. Engaging. It's Maradona. அவ்வளவுதான் உருட்டி விட்டா மறக்கணும். A 2-goal lead and they're firmly in control. அவன் போட்ட டைமிங் பாருங்க. அவன் வந்து கிராஸ் பிளேயர் மாதிரி விளையாண்டுட்டு அவன் இது பண்ணான் பத்தி. அவன் எல்லா டைமும் எல்லா சைடும் ஆடுவான் ப்ரோ. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. அவன் கிராஸ் பிளேயர் மட்டும் கிடையாது, அவன் ட்ரிபிள் பண்ணி சூப்பரா ஆடுறான். இந்த மாதிரி பிளேயர்லாம் நல்லா விளையாடணும். Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. நம்மலாம் ப்ரோ அடிச்சு தான் பழக்கம் கைஸ். அதனால மொட்டகை
பாருங்க டக்குன்னு தூக்கி நம்ம கிராஸ் போட மாட்டோம்னு நினைச்சுதான் இருந்தோம் பாத்தீங்களா. ஆனா டக்குன்னு கிராஸ் போட்டானா இதுலதான் இருக்கு. இதுலதான் கான்டே தூக்குனா தூங்க. எம்பாப்பே எடுத்து போலாமா? எம்பாப்பே ஸ்பெஞ்ச் போகலாம். வாய்ஸ் வெல்கம் வெல்கம். நான் ஆஃபீஸ் போயிட்டியா இல்லையா? இன்னும் போலையா? ஆமாம் ப்ரோ. ப்ரோ அந்த இடத்துல அவன் நான் சொல்றேன் நல்லா விளாண்டான் ப்ரோ. அவன் ஆனா ஏன் விட்டான்னு தெரில எனக்கு. அவன் நெய்மாரை பிடிக்கவே முடியல ப்ரோ. வித்த காட்டி விட்டான் ப்ரோ நம்மள்ட்ட. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Not the most accurate pass. Squeeze it through. This ended up in no man's land. And here's the chance to counter. Neither of these two want to come off second best. ஐயோ இழுத்து வைப்பான்னு நினைச்சா. Looking wide. And no, that was never going to make it. No, that's been intercepted. Lovely pass, but can he get there? And he'll shoot here! Oh, the ball's run loose here. Right card. Now, what about a counter-attack? Excellent challenge there, uncompromising. Can he get it through? And the finish! Conte. Oh, that pass isn't the best. And he's had it nicked away. Can he get on the end of this? Throws in his head. டபுள் அல்ட்ராம் பாத்தீங்களா? He flew in with courage. A good attempt. The ball was at a ப்ரோ நீங்க ப்ரோ அவன் போட்டான் பாருங்க ப்ரோ. And the shot takes a shot. இத பாருங்க முடிச்சு விட்டான். And it's in. போட்டான் பாருங்க மார்க் ட்ரிபிள். உண்டே அங்க ஊம்பிட்டு இருந்தால அவடே. That was fabulous. The most adept of touches, the smoothest of finishes. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. Barcelona give themselves a... And that will be the final act. Time waste bro bye. Bro ஆனா வேணாம் bro. டைம்னா வேஸ்ட் bro. டீசன்ட்டா விளையாடணும் bro. இந்த டைம் வேஸ்ட் பண்ணி விளையாடுறது, நம்ம ஜெயிக்க போறோம்னா அப்படி பண்றது இப்படி பண்றது அதெல்லாம் நம்ம நல்லா இருக்காது bro. நம்ம அப்படி நம்ம டைப் நம்ம டிவிஷன் 1 நம்ம விளையாண்ட மேட்ச்லயே உங்க ஸ்ட்ரீம் உங்க அக்கவுண்ட்ல மட்டும்தான் நான் வந்து கடைசியா டைம் வேஸ்ட் பண்ணேன். சீரியஸா பாலை தூக்கி அடிச்சது அது பண்ணது. ஆனா நான் என் அக்கௌண்ட்ல இன்ன வரைக்கும் டைம் வேஸ்ட் பண்ணியோ இல்ல இந்த மாதிரி சல்லி வேலையை பார்ப்போம். சில பேர் இப்படி அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு சீன் போடுவானுங்க, பாலை கட் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணவே மாட்டேன். அது நல்லா இருக்காது ப்ரோ. ஆப்போனன்ட் விளையாடுறவங்க நம்ம அவங்களும் ஒரு பிளேயரு அப்படின்றப்போ சீரியஸா நல்லா இருக்காது. அதுக்காக தான் நான் அந்த விஷயத்த நான் பண்ணவே மாட்டேன். டைம் வேஸ்ட் பண்றது அதெல்லாம் பண்ணவே மாட்டேன். தோத்தாலும் பரவாயில்ல, நான் நிறைய கார்னரில் எடுத்துலாம் தோத்துருக்கேன். அந்த மாதிரி சீன்லாம் நிறைய நடந்து. அதனால அப்பெல்லாம் விளையாடுது இங்கிலீஷ் அது நல்லா இருக்காது. அவன் தான் ஆப்போனண்ட் தான் சல்லி தாயிலினா நம்மளும் சல்லி தாயிலியா இருக்கக்கூடாதுல்ல, அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சு. ஆமா அதான் முடிச்சு விட வேண்டியதான். சாம ஒரு மேட்ச் வெளில போயிட்டு வரலாம்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதோ லேக் ஆகிற மாதிரியே ஒரு ஃபீல்ல இருந்து எனக்கு. கைஸ் பார்க்குறவங்கலாம் அப்படியே சேனல் லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. 5 பேர் பார்க்குறீங்க. பேச்சுக்கு பேச்சுக்கு ப்ரோ அப்படி சொல்ல அப்போ ப்ரோ பேசிக்கா சொல்றேன் உங்களுக்கு.
அவனுங்க தான் ப்ரோ அப்படி பண்ணுவானுங்க, நம்மலாம் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது, நல்லா இருக்காது. நம்மளும் அதே மாதிரி பண்ணாது ஏதோ என்னடா கேம் இது அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடும். அவர் இப்ப போயிட்டே இந்த வெளில போயிட்டே உள்ள வந்துடும். ரிமோட் பிளேலாம் கட்டுது. இதே இவ்வளவு நாளா வந்து என்னோட யூடியூப்ல அந்த நம்ம எந்த கண்ட்ரின்னு கேட்கலாம் ப்ரோ, அது யுனைடெட் ஸ்டேட்னு வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. நான் இன்னைக்கு தான் மாத்துறேனே. உள்ள போயிட்டு பார்த்தா யுனைடெட் ஸ்டேட்னு வருது ப்ரோ. நம்ம ஆளுங்களுக்குலாம் ஷோ ஆகாதோ அப்படி பண்ணா? வாய்ப்பே இல்லை, குளிக்கிட்டுலாம் வர நீங்க வேற ப்ரோ. வந்துச்சு பாருங்க வேண்டைக்கு. இது அர்சனல் கோச் மைக்கேல் அர்டேட்டா, ஸ்டீவன் ஜெரார்டு 3 பேர் தான் வரானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃபுட்பால் நியூஸ் வந்து விட்டது நண்பர்களே. சாட்டர்டே டிஸ்கார்ட்ல போடுறேன் கைஸ். ஐயோ சாரி, கான்செப்ட் ஆட்டம் அது, மன்னித்து விடுங்க. கான்செப்ட் ஆட்டம். ப்ரோ இல்ல ப்ரோ, இருங்க ப்ரோ. ஐயோ ப்ரோ மழை பெய்யுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ, அவங்க இல்ல இப்ப மாதிரிதான் அது கான்செப்ட் ஆட்டம் போட்டிருக்காங்க ஒரு கிறுக்கனுங்க. ஏன்னா ப்ரோ டோனருமா வச்சு செய்ன்னு செய்யறான் போல இருக்கே. மேன் சிட்டி மேட்ச்ல நிறைய கூட தடுத்துட்டான் ப்ரோ. பாப்பா யாருன்னு. ஆனா இந்த சாட்டர்டே கண்டிப்பா ஸ்பின்ஸா போடுறேன் guys. நான் நல்ல நல்ல பிளேயரா இருந்தா ஸ்பின் இது ரெடி. நல்ல பிளேயரா இருந்தா கண்டிப்பா ஸ்பின்னா போட்டுருவோம் ப்ரோ. இப்போ ப்ரோ என்ன சொல்றீங்க? ஆட்ரியானாலாம் வந்தப்ப வந்துருந்தா சூப்பரா இருந்தது ப்ரோ. அவனாம் தலைவன் போட்டு பொலன்னு வளர்ப்பான் ப்ரோ. ஆமா ஆமா, மொரட்டா பண்ணி விட்டான் ஆள். பரவாயில்ல. ஆனா பிஎஸ்சி எப்படி துரத்தி ப்ரோ, அவன் பல வருஷமா பிஎஸ்சில இருந்தான் ப்ரோ. சீரியஸா மொரட்டு கை ப்ரோ. பல வருஷமா அவன் இதா இருந்தான். எனக்கு தெரிஞ்சு பார்ப்போம் ப்ரோ இந்த சாட்டர்டே, சாரி தேர்ஸ்டே பார்ப்போம். தேர்ஸ்டே நல்ல பேக் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா போட்டு விட்டுறலாம். கன்ஃபார்ம் ஆமாம் ப்ரோ கண்டிப்பா. அது ஆனா ஃப்ரீ கார்டு தான். நோவா ப்ரோவா தலைவானா? தலைவன் என்னோட நல்லா ஆடாம். ஐயோ தமிழன் எஃப்சி ஆமா ப்ரோ. போடு.
தலைவர் எப்பொழுதும் ஒரே ஃபார்மேஷன் தான், ஃபார்மேஷனை மட்டும் மாற்றவே மாட்டாப்ல. பேட்ரிக் வேறலாம் வச்சிருக்கோம். இந்த ஆளுக்கு மட்டும் எப்படி இதெல்லாம் கிடைக்குதுன்னே தெரியல ப்ரோ. நமக்கு தான் ஒருத்தனை கிடைக்க மாட்டான். அடிக்கிற அடியில் அதுக்கப்புறம் பாருங்க. ஐயோ யாரு இப்போ இந்த கான்டே எடுத்துக்கு தலைவா பின்னாடியே இருப்பான் நீ. தலைவரும் பாரு. ஆமாம் கண்டிப்பாக கிராஸும் போடுவார், அடிக்கவும் செய்வார்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. வா ப்ரோ. லைவ்ல இருக்காரான்னு தெரியல. Well, what a sight this is. The colour, the choreography. ப்ரோ எனக்கு யாரோட The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. ப்ரோ ஆமா ப்ரோ, கார்டு நல்ல கார்டு இல்ல ப்ரோ. என்னன்னு பாப்பான், ஃப்ரீ கார்டுன்னு தான் சொல்றானுங்க எல்லாருமே. என்னன்னு பாப்பான். Let's hope we get a contest worthy of the setting. ப்ரோ இருக்கேன். ஓகே ஓகே நோ. Well played. That has snuffed out the danger. And it's Fernando Torres. Can he get it through? Torres! Oh, it's come loose. இது என்ன ஜெசி ப்ரோ எல்லாரும் வச்சே வரீங்க. And he's at it again now. Now it's Stoichkov. Not the most accurate pass. அற்புதமான காஸ் கைஸ். It's always a pleasure to see Paolo Maldini. ஐயோ Just the goalkeeper to beat. Can he finish? And he's done it. என்னடா இவன் நல்லா விளையாடுவார். Once more it's him. And we ப்ரைஸ் அல்ட்ரா ப்ரோ நல்லா. His instinct for doing this is incredible. Yeah, and he did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right. Italy finding themselves unexpectedly behind. Pelé, Barcelona do have a chance to counter here. It's a searching pass. Rijkaard. And that interception was most necessary. And this is Torres. முடிஞ்சிரா. And the keeper has reacted superbly there. Yeah, he was well placed to கீ பாயிண்ட் ஷாப்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. நெய்மாரா வாய்ப்பு இல்லன்னு நினைக்கிறேன். With the corner there first. அதெல்லாம் வர வாய்ப்பு இல்ல ப்ரோ. நெய்மாரா அதெல்லாம் கொடுக்கவே மாட்டாங்க. And now they can spring out of defense. Fernando Torres. Isco. Oh, good read. That was well played. Well stopped. Now it's Maradona. Now it's Pelé. Shot could be on. Can he finish? They've scored! பாத்து போங்க சந்தோஷ் ப்ரோ, பாத்து போங்க. In a trice, and they are soaring. Well, I don't want to be overly harsh on the defensive side of things here, Peter, but the build-up was so slick and executed with such quality, it made life just that bit too difficult for them. It's Maradona! Goal! And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. That's just a fabulous Oh, finish. okay, why Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. அப்பா It's face to face with the keeper. And the shots! இல்ல நண்பர்களே, ஈசாக்கு வந்து ஒரு மொரட்டு கைன்னு நமக்கு நல்லா தெரியும். ஈசாக்கு வந்து ட்ரிபிளும் சரி, ஆக்சலரேஷனும் சரி, ஃபினிஷும் எல்லாமே கலந்த கார்டு ஈசாக்கு. நல்லா இருக்கும் கார்டு. 1:19 கைஸ், 1:19 ஞாபகம் திரும்பி கேட்பேன். That really is quite fabulous. All his own doing. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. Pelé! Goal! Barcelona! And they've got their lead back. And that means just one thing. Match ball. And the frightening thing is, Peter, this isn't even a surprise. He thrives in these situations. Barcelona get themselves into the lead. That's been intercepted. He read that really well. Yo.
Oh, this is certainly not boring. What a great game we've got here. Oh, that's இவ்வளோ fabulous. அக்ரஷன் அழுத்துறாங்க ஃபார்வர்டு தான் என்ன Good work on the right flank here. That's tidy. And he's in on goal. He's being urged to shoot. No way through, so back it comes. Real chance! Deftly away. And reclaimed it in a trice. Rodri. That's Tura. Tries to play it. ஐயோ ஃபவுல் சாரி ப்ரோ He's been bundled over. That is a foul. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. ஆமா ப்ரோ இது இவர் நம்ம சர்வர்னால பாத்தீங்களா எப்படி இருக்குன்ட்டு Maradona. And it's Rijkaard. Isak in acres of space out wide. அவர் எப்பொழுதுமே இந்த ஃபார்மேஷன் வச்சு சூப்பரா விளையாடுவார் நல்லா அழுத்துவாங்க அந்த ஃபார்மேஷன் வச்சு டிஃபென்ஸ் மட்டும் கத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் There's the delivery. ஏய் ப்ரோ என்ன ப்ரோ Barcelona are looking to go forward now. Oh, super ball. And he's managed to get free. Hangs in a cross. Italy are still behind as we reach out for half-time. Oh, delightful ball. They'll want to make the most of this turnover. And it's Rijkaard. Well, that's really good play on the right. He's driving forward. Played into space. That's been cut out. Well played. That is ended up in no man's land. Pele, well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Oh, he's taken out. அலையர் That'll ஃபவுல் be a போட்டாரு foul. நமக்கு He knew what was coming. That's a yellow card. கண்டிப்பா கண்டிப்பா காட்டுறேன் அலைவா ஃபவுலா And it's Fernando Torres. He has found the way through. Just eases him off the ball. Isco is the team's great visionary. Deep into stoppage time. டேய் Now it's Torres. Challenged just a bit on the far Anna. side. இசா Oh, that's well spotted. Yeah, they were looking for a counter-attack. And the half-time whistle goes. மூணு கோலுமே இதேதான் ப்ரோ நம்பால தான் Kickings ப்ரோ certainly have been rich in this first half. ஏன் அவர் அவ்வளோ தைரியமா டிஃபெண்ட் இவ்வளோ நல்லா வச்சு ஆடுறாருன்றது காரணம் 3 டிஃபெண்டர் பாருங்க அதனால தான் அவர் தைரியம் ரெண்டாவது டிஎம்எஃப் வந்து மொரட்டை டிஎம்எஃப் தான் இருக்கான் பாருங்க ரோட்ரியை விட்டுருங்க பட் ஆனால் இவன் பேட்ரிக் மொட்டை 5 டிஃபெண்டு 5 ஃபார்வேர்டு அவ்வளோதான் தேவைப்பட்டா கிராஸும் போடலாம் ஈஸி பாருங்க கிராஸ் ரெண்டு பேருமே கிராஸ் நல்லா போடுவானுங்க That gets things going for the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to. ஓடுறா You want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Alexander-Arnold. Cruyff. Well, they could break here. And it's Cruyff. Alexander-Arnold. Oh, he's getting hounded, really hounded. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now it's Isak. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, not with defence on the other. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. That is a brilliant interception. Rijkaard, very much a man of... Come on, darling. Oh, that's clever. Good read, needed to be. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Oh, good read. That was well played, well stopped.
பால் நான் வாங்கி ஈஸியாக கிடையாது பால் வாங்கிக்கிறேன். Infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Stoichkov receives it in a good position here. So can they find a way to turn around this deficit? Cannavaro. Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Isco. And it's Maradona. இந்த பால் மட்டும் போச்சு. சூப்பர் பால். He's found டேய் ப்ரோ பாக்கெட் பண்ணிட்டானுங்க ப்ரோ. எப்படினே தெரியல ப்ரோ. என்ன ப்ரோ அடிக்கிறது? என்ன பண்றது? ஐயோ. புரியடா. அந்த மூவ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க? He's played it back. Really got in his face there, and it was well played. Stoichkov. They need to play this quicker in transitions like this. அவன்டே பால் உள்ளே புடிச்சான். Tele driving through the middle. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence though able to hold on this time. Donnarumma sends that a long way. Vieira. Closing in on the last quarter of an hour. Oh, well cut out, no margin for error there at all. Oh, it's a nice idea. திரும்பனாலே கண்டுபிடிக்கிறாங்க ப்ரோ. எப்படினே தெரியல. And the balls come loose. Barcelona clearly have been instructed to kill this off. Offense is the best form of defense. ஆல்டினி அம்மா எடுக்க விட மாட்டான் ப்ரோ பால். ஆமா ப்ரோ நோவாதான். Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Now it's Maradona. Maradona going face to face with his great rival. Maradona. No messing about, just bludgeoned away. And this is Maradona showing good feet. And shot, ஐயோ. He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. Italy are looking desperate here, short on time and options. Well, it's looking like too little too late, but they are giving it all they have. And he welcomes it in. அந்த இடத்துல மரணா வந்திருக்கணும் ப்ரோ. Wriggles his way through. And this is Isco. In towards the back step. He's got to. Oh. Well, that is clearly not the outcome he wanted. தம்மா பால்ரா அது ப்ரோ. உள்ள போய் இருந்துச்சுனா பெரியா இருந்திருக்கும் ப்ரோ. தம்மா செம்மையா ஓடாம ஒரு பால் வச்சா கரெக்டா உள்ள ப்ரோ. ஆட ஏன் ப்ரோ சொன்னேன்ல. நானுமே ரேங்க் புஷ் பண்ணல, சும்மா தான் விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்தோம் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ வெளில போனீங்க? நோவா ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. நான் இருந்தாலும் நம்பாளு. நம்ம ஆளுங்க எப்பொழுதுமே வெற்றி தோல்வியெல்லாம் பார்க்கவே மாட்டாங்க நண்பர்கள். அதான் உண்மை. அந்த கடைசி நிமிஷத்துல போயிருக்கலாம் ப்ரோ. இன்னொரு 8 நிமிஷம் இருந்துச்சுல. சம மேட்ச். ஸோ ஆனா அந்த 3வது கோல் எப்படி விழுந்துச்சுன்னே தெரியல கைஸ். ஆனா 3வது கோல் விழுந்துச்சு. ஆமா ப்ரோ சூப்பரா விளாண்டாரு. அது பாத்தீங்களா 3வது கோல் சூப்பரா போட்டாரு. அந்த 3வது கோல் என்னால அடிக்கவே முடியல. நானும் அவ்வளோ ட்ரை பண்றேன், நான் அடிக்கவே முடியல. அவர் இன்னும் நல்லா விளாடுவாரு ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ அவர் அப்பா நான் அப்படிதான் ப்ரோ. அவர் எப்பொழுதுமே அப்படிதான்.
நாங்க முன்னாடி வந்து ரேங்க் புஷ் பண்றப்ப 2 பேர் என்ன பண்ணணும், கடைசி நிமிஷத்துல வந்து கோல் அடிச்சு விட்டுருவோம். அப்புறம் ஒரு டிரா பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் கோல் அடிச்சு விட்டுருவோம். நல்ல நல்ல மனிதர் ப்ரோ, சீரியஸாவே. இந்த மாதிரி ஏன்னா பிஎஸ்ல விளையாடுறது ரொம்ப கம்மி பேர் தானே ப்ரோ, நிறைய பேர் கம்மியா விளையாடுறாங்க. வெற்றி இருக்கான். நான் சொன்னேன் நண்பர்களை, ஜெயிக்கிறோம் தோக்குறோன்றத விட நம்ம வந்து எப்படி இருக்கிறோன்றதுல தான் இருக்கு. ப்ரோ அவர் அவர் எதுல இருக்காருன்னு நானும் பார்த்ததே இல்லை. அவரை பேசுவாரு, பார்த்தேன். Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring. எனக்கு தெரிஞ்சு உள்ள டஸ்டா இருந்தனால தான் இவ்வளவு பிரச்சனைன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஏன்னா இப்போ கொஞ்சம் ஸ்டீம் நல்லா வருது பாருங்களேன். உள்ள ரொம்ப டஸ்ட்னால தான் ஒரு 2 மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி எடுத்துட்டு போய் என்கிட்ட கொடுத்துட்டு வந்துடணும் போல. Doesn't do ordinary and we should be in for something very special. So it's down to business here. And they've switched it over to the other side. Good ball that too. And this is Maradona. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. ஐயோ ஃபவுல். Well, now the opposition. ப்ரோ இந்த மாதிரி தான் ப்ரோ. ஃபவுலே வாங்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா பாருங்களேன் தவறா வாங்கி வரேன். நான் இவரை பார்த்து தான் கத்துக்கிட்டேன், ராம் ப்ரோவை பார்த்து தான். எல்லா இடத்துலயும் அடி பொழந்துறாரு என் மனுஷன். Lampard is there and he can pick it up. Aims beyond the defence, knocks it into space, swings it across. Conte couldn't squeeze it through. Guardiola gets into some space. Oh, what a climb! போடுறீங்களா? சரி சரி நோ ப்ரோ. Good enough on that. That's good. Plenty of targets in the penalty area and plenty of movement too. தல கரெக்டா ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ, கரெக்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ. முதல்ல அவர் போட்டா போட்டோம் நண்பர்களே. Rijkaard. Colwell gets across to intercept that. Now it's Isak. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. And it's Messi. Well, that's a foul. ஐயோ இந்த வாட்டி ஃபவுல் கொடுத்தான். It's not taken ஓ புண்டா ஒரு வாட்டி தான்டா சறுக்கு, நான் என்ன புண்டைடா 30 வாட்டி ஃபவுல். ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ அவர்ட்ட வாங்குங்க ப்ரோ முதல்ல போட்டாவ, அதுக்கு அப்புறம் நம்ம பேசுவோம். Back into the middle. In by Lampard. Keeper has taken decisive action. That's rather hopeful. Oh, good effort. He got plenty on that. Ah, that's a great effort. There was very little backlift to it. ஐயோ போச்சுடா, எக்ஸல் திட்டம் ப்ரோ தெரியாம. Cannavaro. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Mbappe. Hazard has it out wide and in space. Conte. Italy so far providing no real test at all for the goalkeeper. Conte. Now it's Isak. That has been slung wide. Isak. Very nicely done. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Stood up well to him there.
And that interception was பேச்சே காணாம. necessary. That was well played, well stopped. Not the most ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ accurate பேச்சே pass. காணாம பாத்தீங்களா? Now it's Maradona. Maradona. He's got away. He's had a fair tumble under that challenge. Oh, well Formation played, right well now. played. கோல் அடிக்க முடியாது மேடம். அடுத்த ஃபார்மேஷன் மாத்திடலாம். Manchester United really have found that they're They're getting taking on more them, space taking out on them, wide, please. and I can see now there's a lot Nala of விடாதீங்க. Shapes to shoot. என்னடா? Oh, the ball's gone astray. Knocks it out wide. புடிச்சிருங்க, வளைச்சு புடிச்சிருங்க. Serginho. That's really well manoeuvred. Serginho unable to make it happen for all his good intentions. பால் எடுக்கலாம் முடிய மேடம். Nice interception. His positioning was spot on. And he skips past his man. He has found the way through. And he can clear it away. The ball has bounced loose now. Nicely spread. He's found the way through. Isco going full tilt down the right-hand side. And it's Koundé. Looking for the run. Now it's Maradona. That is lovely. It's a pretty loose pass. Mbappe. That's a good ball out wide. Oh, that's fabulous. ப்ரோ நீ எல்லாம் என்ன நீ போட்டா Messi touches it back. நீ இந்த போட்டாரும் வரணும் ப்ரோ நீ. This is Messi. Serves up across. Played into space. Oh, that pass isn't the best. Serginho. நமஸ்தே. Just 5 minutes left until the நமஸ்தே. break. Lampard! Goal! ஏய் Manchester போட்டிங்களா என்ன United! இருங்க ப்ரோ பே முடிச்சிங்களா? A இங்க goal பாப்போம். at a really telling moment. A momentary lapse mercilessly exploited. They were Bro, எங்க bro? absolutely lethal. என்னோட எதுவும் ப்ரோ இப்போ போடுங்க டக்குன்ட்டு Absolutely பாப்போம். fuming, and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. சரி ப்ரோ. So the first ஏன் ப்ரோ நல்லா தான் ப்ரோ இருக்காரு. ஏன் ப்ரோ இது ஸ்ட்ரைக்கர் I think the managers are இதனால going தான் to எனக்கு scrap சிரிப்பு whatever வருது. they had in mind for the half-time team talks. One has got to tone it up now, and the other has to tone it down. And here's a player who has defined a generation. Whatever happens, that's the kind of movement which raises வாய்ஸுக்கு hope. அவருக்கு சம்மந்தம் இல்லாத மாதிரி தான் இருக்காரு. Stoichkov. And it's Rijkaard. Oh, super find. Now it's Isak. உண்மையில அடி அப்படியான And we hit half-time. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little ரொம்ப inspiration and inventiveness. ரொம்ப பெரிய பையமா இருக்காரு. It's a dressing room that needs Nah. raising at half-time, because in truth they've not really been at it so far. If the pep talk works, Yeah. we may see a very different side second half. We need to. மீச வச்ச And we start the second half. ப்ரோ சத்தியமா ஆளு Well, I think in these அல்ல circumstances, அப்படிதான் it's ப்ரோ not அவர் ஆனா just கேரக்டருக்கு about அவருக்கு சம்மந்தமே இல்லாம balancing the இருக்கு. team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Maradona. ஏய் Chance here to counter. Maradona wins the duel this time. Conte. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Great vision. Oh, that's wonderful alertness. Azar. Guardiola. Now Colwell. Marquinhos. Conte. And here's Stoichkov. Isco. No, again there's no way கரெக்டான through. டைமுக்கு ஓட மாட்டேங்கிறாரு. Ended up in no man's land. Rijkaard. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Guardiola.
Can he get on the end of this? And the ball is out of play. Italy still this single goal behind. And that's put paid to a promising move. And it's Azar. சீரியஸா அப்படிதான் ப்ரோ இருக்காரு சத்தியமா ஆளு. நான் நம்பவே முடியல ப்ரோ. நான் என்னமோ நினைச்சேன் ப்ரோ. ஆளு ஆளு என்னமோவா இருக்காரு. நீங்க போடுங்க ஸ்ட்ரைக்கர் பாய், நீங்க போடுங்க பாய். முதல்ல உங்களை தான் பாய் பார்க்கணும். Sostituzione per l'Italia. Numero 17, numero 20. Intercepts the throw, that's well read. Lasciano il campo per il Howson. numero 25, il numero 14, il So numero Jim, what 4. are you thinking? Italy are not doing enough to get themselves back in the game. They're not as threatening as their opposition. It's got to change. யாவதே மேட்ச் He's ஓகே. hit it long, but astray. Now it's Haaland. Iniesta has it in a wide position. Colwell can get it clear. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. Rijkaard, a player so deservedly decorated with praise and glory. And he welcomes it in. Haaland! It's in! நமக்கேவா They are right back in business. And that comes as a very welcome ஆனா relief. உங்க போட்டோவை See அனுப்பிச்சு விடுங்க this தல. takes நான் ஸ்கிரீன்ஷாட்லாம் கேட்கல. from here. How smart. ஆர்டிஸ்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ, தவறான செயல் ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ. Yeah, but how about வாக்கு that கொடுத்த மாதிரி confidence, இருக்கணும். confidence, Peter, to see where வாக்கு the கொடுத்தா keeper கரெக்டா wants இருக்கணும் to கைஸ். produce a beautiful response. அதே மாதிரி வாக்கு கொடுத்த மாதிரி ஸ்ட்ரைக்கர் நீங்க போட்டுருங்க. He was only too happy to repay that fate. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Italy grabbed the equaliser and we're all square. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Delivers the ball. Been there, done that, unfortunately. You immediately want to have another go. Believe me on that. Guardiola. Guardiola cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Now it's Mbappe. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And that's a dangerous ball. Lampard driving on and making good progress. And he's managed to get free. Looking to go deep. Well, there's Nice no bro, doubt நன்றி they நன்றி wanna win நன்றி this, bro. Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. நோவா ப்ரோலாம் போட்டுருவாரு. அவரும் நல்லா முடியல. ஸ்ட்ரைக்கர் தான் அந்த பாப்பாருன்னு தெரியும். நினைச்ச மாதிரி இந்த பாஸ் பண்றாரு. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Hazard with the climbs up. ஐயோ big. நல்ல விளையாடா. Adams with the clearance. That's a little off target. This might spell danger. Now it's Kane. Now it's Mbappe. Still anyone's game this. One moment can decide it. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now it's Kane. Tries to play it through. He's in space and looking for options. That looks a good cross. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again.
And here's Maradona. Great ball, and he's in here. Lampard has found the net here, of course. Ci sarà un minuto di recupero. Well, that tackle was certainly sturdy. There'll be a minute of stoppage time. Oh, good spread. And that will be it. A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try and outthink, outsmart each other. But it wasn't to be, and they're all square. செல்ஃபி எடுத்தாச்சும் போடுங்க. Any reflections on what you've seen, Jim? Yeah, this looked the most likely outcome, but we've had a good variety in this game. அலையா செல்ஃபி எடுத்து போடுங்க, சீக்கிரையா போடுங்க. அப்போ அவர் சொன்ன மாதிரியே போட்டாரு. நீங்க போட்டாதான் மன நிம்மதியா இருக்கு. ப்ரோ இருங்க ப்ரோ. போட்டேன் பாருங்க, போட்டேன். இன்னும் சொல்ற மாதிரி இல்ல. ஓ ஸ்டைகர் ஒரு பயப்படுறாரு. விடுங்க பாத்துக்கலாம். வெக்கப்படுறாரு ப்ரோ அவரு. ஆனா பேச்சுக்கு அவருக்கு சம்பந்தமே இல்லாத மாதிரி தான் இருப்பாரு பாருங்களேன். ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ. மோகன் ப்ரோ சொல்லுங்க. ஐயோ காமிக்க ப்ரோ. சாரி ப்ரோ, கவனிக்கவே இல்லை. இருங்க அந்த இதில் காட்டுறேன். இருங்க, இந்த மேட்ச்ல பாஸ் பண்ணி காட்டுறேன். வெயிட் பண்ணுங்க. இந்த மேட்சை முடிச்சுட்டு காட்டுறேன். வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ. சாரி ப்ரோ, மேட்ச் முடியல. மேட்ச்லயே காட்டுறேன். சாரி பாய், சாரி பாய். தலைவனை காணோம். கேமர் தலைவனை என்னாச்சுன்னே தெரியல ப்ரோ. இந்த இருங்க ப்ரோ, மேட்ச் முடியும். இந்த இதை காட்டுறேன். இருங்க. Well, football is of course ultimately கையெல்லாம் வலிக்குது ப்ரோ. சீரியஸாவே 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. இல்ல லெவல் 2 வச்சுக்கோங்க. லெவல் 2 நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. எங்கடா அது இருக்கு? இங்க பாருங்க, லெவல் 2 தான் வச்சிருக்கேன். லெவல் 2 வச்சுக்கோங்க. இது கூட ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆஃப், செமி அசிஸ்ட், இது ஷோல்டர் சார்ஜ், டேக்கிள் டைப். என்ன இது? என்ன பண்ணலாம்? சைட் டேக்கிள் போடுவோமா? வாங்க சைட் டேக்கிள் போடுவோம். இது என்ன? அது பேசிக் டைப். ஓ இது ப்ரோ, இது பேசிக்கே வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் நம்ம மேனுவல்லாம் வச்சா இஷ்டப்பட்டு எடுத்துருப்பாங்க. இது வேணா உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி +1 +2 அது மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இது நான் இப்போ ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் பிளேயர் இண்டிகேட்டர் வேணா ஆஃப் பண்ணியிருக்கோம். இது எதுக்கு வச்சிருக்கேன்னு தெரில. டார்கெட் இதுவும் எதுக்கு வச்சிருக்கேனே தெரில. அவ்வளோதான் ப்ரோ. உண்மையாவா ப்ரோ? இப்போயே அனுப்பியிருக்கேன் இந்த பாய்.
இப்பயும் போயிட்டு நல்லா நல்லாதான் இருக்காரு. நான் கூட முல்லட் கட்டிங்கா எல்லாமே பரவாயில்ல, நல்லா தான் இருக்கீங்க. பார்த்துக்கோங்க மோகன் ப்ரோ, அது மட்டும் பார்த்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. லெவல் 2 வச்சுக்கோங்க, லெவல் 3லாம் வேணாம், இன்னும் அது தேவையில்லாது. லெவல் 2லாம் ப்ரோ ஃப்ரீ டு பிளே இருக்கலாம், அவ்வளோதான் ப்ரோ. நல்லா தான் இருக்கு, நல்லா ஸ்பீக்கர் ப்ரோ, அழகா இருக்கீங்க ப்ரோ. Well, the idea was a கேஸ் good பாபு one. The execution of it, not quite so. நாளைக்கு ஏற வந்து உங்களை ப்ரோ கால் பண்ணு ப்ரோனா. ப்ரோ மைக்கு போயிடுச்சு, Produces a cross. அது போயிடுச்சு, இது போயிடுச்சு. And this is Stoichkov. Stoichkov showed plenty of zest in getting to the Oh, ball, tight but tag. couldn't quite sort it out. ஏய் ப்ரோ என்ன ப்ரோ டாக்கிள்க்குலாம் இதுவா? That's going to be a booking. அஞ்ச கார்டு கொடுத்து விட்டானே. Raul really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Delivered across. Chance here to counter. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. நல்லா இருக்கு ப்ரோ. Kunde's cross. Oh, smashing header. Went with his head but couldn't steer it in. ப்ரோ என்ன பொறுத்தவரை நான் தான் இப்பயே சொல்றேன், இல்லை நம்மலாம் Make him feel much better. ஃப்ரெண்ட்லி ஆண்ட்ராய்டு தான் ப்ரோ எல்லாத்துக்கும். Now it's Neymar. And that interception நான் ஒருத்தனையும் கேட்டு கேட்டு போர் was அடிச்சு. necessary. He read that really well and stopped it. No, that's been intercepted. நம்மளாம் எல்லாத்துக்கும் ஒருத்தன் Well, பிச்சை எடுக்கிற மாதிரி clearly இருக்கும் ப்ரோ. அதெல்லாம் deserted him at the crucial moment. He made it look a bit predictable. எவ்வளோ இது பண்ணுறான். Whistle's gone, that's a foul. And it's Kunde. Mbappe receives it in a good position here. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. And we're not going to make any further progress now. More and more pressure on the ball here. விட்டான்டா. Can he get it through? Cross needs to be good. And he's only too happy to take that. And the shot! Goal! Paris Saint-Germain! அடில் ப்ரோ என்ன ப்ரோ பேர் இது? ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. அவ்வளோதான், நம்ம வீட்டுக்கு தான் நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான், இந்த மாதிரியே எல்லா மேட்சும் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும். நான் ஒரு காமெடி தான் ப்ரோ, காமெடியாக எடுத்து அப்படியே போயிடணும் ப்ரோ. ப்ரோ அந்த ஃபுட்பால் ரெவல்யூஷன் ஒருத்தர் இருக்கான் பாருங்களேன், சுதன் ப்ரோ. ஃபுட்பால் ரெவல்யூஷன் ஒருத்தர் இருக்கான் பாருங்களேன், உங்களுக்கு இன்ஸ்டால வரானான்னு பாருங்க. அவன் என்ன எடிட் ப்ரோ யூஸ் பண்றான், சூப்பரா எடிட் பண்றான் ப்ரோ, சீரியஸா நல்லா இருக்கு ப்ரோ. ஐயய்யா வேணாம். ஆதில் தானே இன்னைக்கு? ஆஹா, என்ன எல்லா சைடு நம்ம பக்கம் திருப்புது வண்டியெல்லாம். ப்ரோ இவனை இறக்கி ஒரு மேட்ச் கூட விளாடல ப்ரோ, ஒரு பிடிக்க முடியாது. கோரஸ் அங்கே இறக்கி போடுவோமா, சும்மா ஒரு மேட்ச் போடுவோம். ரைட்
டபுள் டச் பண்ண கற்றுக்கணும் ப்ரோ. ரெண்டே விஷயம் மட்டும் தான் இனிமேல் நம்ம கேமில் கற்றுக்கிறது இருக்கு. எதுவுமே தேவை கிடையாது.